Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kāihe me Te Kurī iti by Aesop. There are two kupu hou. The first is whakatau, and it means imitate. Ko wai tāu e whakatau nei. Whom are you imitating? Our second kupu is ngehe, and it means neigh or bray. Ka kete te kāka, ka au te kurī, ka ngehe te kāihe. The kāka cackles, the dog barks, and the donkey brays. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hana na hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te kāihe me te kurī iti nā Aesop. I te kitenga atu a te kāihe i te aro haina o te kurī iti e tōna rangatira, arā i te nui o te awhitia, o te hoko mirimiria, o te whāngai a hoki ki ngā horotai namu a i ia kainga, mō te kore noa iho nei te take e ai ki tāna e ki tēnei. Hāunga pia te piu haere me te takawheta i tōna whiore. Ka whakatau ia kia whakatau. E kite ai, mena rānei e rite tāna e whai ai i te pēnā hoki āna. Nā kona, ka wai hape ana te rangatira ki te kāinga i tāna hīkoinga. Ka noho i tōna tūru hānana, kātahi te kāihe, ka tomo atu ki te rūma, ka hui ki te korikori haere i mua i tōna aroaro. Ka pakaru mai te katakata i te tāne, nā te poka kē o tāna e ki tēnā. E otia no, nā wai puku hohe, ka waiwai kē. Nā, ka ara ke te kāihe, ki o nā waiwai o muri, ka mei ngā tu o nā waiwai o mua, ki ngā pokohiwi o tōna rangatira. Me ake, ka mana rū te ngehe. Ka ore kore, kua mate hoki tāna hipa atu, ki o nā kūwha. Ka tangi au e te tāne, ā, ka oma mai tētahi o āna kai hau tū, me tētahi rākau pai. Ka kino te wepua o ngā whaua o te kāihe nei, i harikoa katoa ai, i te hokinga atu ki tōna whare kāihe. Ko te kiko o te kōrero, me he toroa ngungunu. The Ass and the Little Dog by Aesop. The ass, observing how great a favourite a little dog was with his master, how much caressed and fondled and fed with choice bits at every meal, and for no other reason that he could see but skipping and frisking about and wagging his tail, resolved to imitate him and see whether the same behaviour would not bring him similar favours. Accordingly, the master was no sooner come home from walking and seated in his easy chair than the ass came into the room and danced around him with many an awkward gambol. The man could not help laughing aloud at the odd sight. The joke, however, became serious when the ass, rising on his hind legs, laid his forefeet upon his master's shoulders, and braying in his face in the most fascinating manner, would fain have jumped into his lap. The man cried out for help, and one of his servants, running in with a good stick, laid it unmercifully on the bones of the poor ass, who was glad to get back to his stable. The moral being, a place for everyone and everyone in their place. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to today's episode. Whakamiere doesn't run ads, nor does it have any partnerships with sponsors. So all of our tautoko comes from our Patreon supporters. Any support we get through Patreon enables us to focus more of our efforts on producing content for the podcast, like today's Paki Poto. So if you're in a position to support us, not only will it help us pay our bills, it will also benefit the rest of our whānau whakamiere and help us get even more content out. Even better, if you're a kaimahi and kura, kohanga reo, puna reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Kaimahi can get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community,
limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is more than 100 episodes. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address, and we'll send you a Patreon link. This is still just $6 a month for anyone else who wants to join, and a big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast simply couldn't be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn more about our subscriptions. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in another way, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference. And if you've got friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you want to get in touch with us about the podcast, or to redeem your free access as a kaimahi, you can email us or send us a message on Instagram. Ko Taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa maa.